Who's recording? Sienna recording. I'm recording. Yes! We're on! A clap for the translators. Do I have my Romanian translator on as well? I see my Yulia. Is my Romanian translator on? Есть ли тут мой румынский транслейтер, переводчик? Well, I hope she will be. Я надеюсь, что она будет здесь. However, hello everybody. Всем And привет. welcome. Добро пожаловать. It's so much fun. It's Friday night and you're not out into a discotheque. You're having fun with me. И это здесь столько много веселья. Сегодня ночь пятницы, и вы что-то не на дискотеке никто, все тут со мной. So how does it get any better than that? Как это еще лучше может быть? Cool. What is the topic for tonight, girls? И какая у нас сегодня тема, девочки? Oh. If I not know this, what else is possible? Yes, that is the topic. If I know not this, what else is possible? Если бы я не знала этого, то что еще возможно? Okay, let me ask you one thing, but I will need people to answer me back because otherwise it's going to be a monologue. Можно я вам задам один вопрос? Но мне нужно, чтобы от вас была обратная связь, чтобы вы давали ответы, потому что иначе это будет монолог. Do you want it the hard way or do you want it the easy way? Вы хотите это по-жесткому, чтобы было, или легенько? Hard way, please. Oh! Can we do a little lighter, a little easier? My brain is already off. Okay. Sorry. We can help you with translation, but it's Okay, it works for me. Honey bunnies, I love Gary Douglas to bits and pieces, and Gary Douglas is the founder of Access Consciousness. And I learned from him in one of the classes that the only thing we want hard in life is not a Zoom. И, ребятки, дорогие, я единственную вещь от основателя Гэри Дагласа так хорошо выучила, от основателя Access Consciousness Гэри Дагласа, что единственная жесткая вещь должна быть кое-какая в жизни, но это не Zoom. It means that I would so much like to have some ease and joy and glory tonight. И это значит, что я бы настолько хотела прям много легкости, радости, великолепия сегодня. So what would it take for all of us to have fun? Что потребуется, чтобы все мы с этим были в веселье? And to allow yourselves and me to make fun of everything and anything. И чтобы мы все позволили, вы позволили мне и себе веселиться со всем и со всеми. Is there anybody who has an objection here? It's now the time to speak. И если сейчас есть кому что сказать, возразить на это, то вот сейчас самое время сказать. If not, I'm in. Если нет, то все, я в игре. So I will just ask one question. There is somebody, please, if there's somebody watching the chat because you're writing in this absolutely gorgeous, sexy language, which I do not understand. И я хочу попросить, вы все в чате пишите на этом замечательном, великолепном языке, который я нифига не понимаю. And if there's something that I'm missing that would make me just go orgasmic, please let me know. И если я что-то пропущу, что на самом деле может меня сделать вот прям до оргазма меня довести, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Okay, we will, definitely. You know, please share whatever there is to share. Ну, пожалуйста, делитесь всем, что у вас там, чем есть поделиться. So everything that brought up with all the words that I said over there, which might have banged some walls, can we please destroy and uncreate all that? И давайте, пожалуйста, все, что поднялось из этих слов, которые я уже сказала, может быть, это подняло какие-то стены и барьеры, давайте мы все это рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, good, poco, nice, rose, boys and beyonds. And for those of you who don't know what the blah, 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 blah is, please have a look at the clearingstatement.com. I hope it's translated in Russian. If anybody can put the link in Russian over there, I would be
for ages grateful. И если вы не знаете, что я за фигню тут только что такую абракадабру сказала, то пойдите на сайт очищающее выражение clearingstatement.com, и там вы найдете описание. Если вдруг это переведено на русский, то, пожалуйста, кто-нибудь скиньте в чат ссылочку, и я буду вам благодарна по гроб жизни. And if it's not working in Russian, please feel free to look it up in English. Если это вдруг не работает по-русски, то, пожалуйста, посмотрите это по-английски. So, is anybody having any question tonight that would, you know, like play the iceberg and break the ice until I break myself to pieces here? И есть ли у нас сегодня какие-то вопросы здесь такие, которые способны расплавить айсберги, расплавить лед, прежде чем я тут разобьюсь в лепешку, разобью себя на кусочки? Or should I be serious about this stuff? Или мне очень серьезно здесь нужно быть по поводу всего этого? So everywhere where you're imagining yourselves that I would be serious and makes things very significant. Везде, где вы решили, что я на этом зуме буду прям очень серьезно и сделаю вещи какими-то очень важными. I will just be honest with you, and I cannot do it on a Friday night. Я буду с вами честной абсолютно. Я не могу это делать в пятницу вечером так. So, if you know not this, that you have to be serious when somebody's talking to you or about you or with you or what else would be possible? Так что, если бы вы не знали этого, что вы должны быть серьезны, когда кто-то говорит с вами или о вас, то что еще возможно? So what about all your projections and expectations for tonight? And your conclusions and your decisions and your, I don't know, you looking for the right word of me to say before you really want to receive anything. И что там с вашими ожиданиями, проекциями, умозаключениями и выводами, которые вы имеете по поводу меня и того, что я скажу еще до того, как я что-то скажу? And everywhere you have already decided I have to say it in a certain tone. И везде, где вы решили, что я это все должна сказать определенным тоном и определенными словами. Could we please destroy and create all that? Давайте мы, пожалуйста, все это рассоздадим и уничтожим. Cool. Thank you so much. Right Wrong with Battle Popcorn Nitros Boys and Beyond. Okay. So, if I know not this, what else is possible? Так что, если бы я не знала этого, то что еще возможно? How many definitions do you already have about your life? Сколько определений у вас уже есть о вашей жизни? If I would ask you to take a piece of paper and write right now down, who are you? And how does your life look like? How many sentences could you write? И если я вас сейчас попрошу взять кусок бумагу, в общем, и написать на ней. Sorry. Yay, Yulia! I'm after other class. I love it. Other class, so I'm without my mind. I don't hear anything. I don't perceive anything. I love heads without minds. How can we tap all into that? Я люблю головы без мозгов. Как мы все можем вступить в это? So, I will translate it. Если я вас попрошу взять листок бумаги и написать все ваши определения, какими вы себя видите и какими вы видите свою жизнь, то во сколько предложений вы это уложите? So how many lines would you have on that piece of paper? You can write in the chat. I don't understand it either, but you can write in the chat. Сколько строчек там будет на вашем листе бумаги? Вы это можете в чат написать, я все равно нифига там не понимаю, но вы можете написать. Цифрами пишем. More than 5? 4. Okay, 4. And then? Lots of. Lots of. Okay, and then? And then again, lots of. Okay, and then 10. And then? This very funny words. It's like Bugzillion, but it's like Godzillion. Fuckzillion. Fuckzillion sentences. Okay. So let me ask you something.
Да, можно я вам задам вопрос? Who do those sentences belong to? И кому эти предложения на самом деле принадлежат? Are they yours? Они ваши? Or are you simply trying to translate all the expectations and the projections other people put on your shoulders? Или вы просто пытаетесь транслировать ожидания и проекции других людей, которые они возложили на ваши плечи? That you tried so hard to make right into your life. Что вы так пытаетесь прям с большими усилиями сделать правильно вашу жизнь, создать. And for which probably you have been made wrong. И на самом деле, скорее всего, у вас это получается неправильно. What I know, and I'm watching my words. Что я знаю, и я слежу за своими словами. That the first sentences you're going to put down on that paper. Что первое предложение, которое вы на эту бумагу запишете, are what you're considering yourself to being identifiable in the eyes of other people. Что это какое-то определение самих себя, чтобы сделать себя идентифицируемыми другими людьми. So if I know not this, так что если бы я этого не знала, what else would I discover about you? Что другое я бы выяснила о вас? If I know not this, если бы я этого не знала, what other definitions are you willing to write on that paper? Какие другие определения вы можете быть в позволении написать на этой бумаге? That are willing and waiting to be destroyed and uncreate. Которые вы можете, которые ожидают, что вы их рассоздадите и уничтожите. Tonight. Сегодня. Everything that is times a gazillion, can we please destroy and uncreate that? И все это помноженное на гадзиллион, можем мы рассоздать и уничтожить, пожалуйста. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shores, boys, and beyonds. So, there is a question on the chat. Wow, we have a question! Woohoo! Yeah. Can you please talk more about this instrument? If I know not this, what else is possible? This is what I'm about to say. Yeah, cool. So, the thing is, how many definitions do you have? Сколько определений у вас есть? That help you predict your life? Которые делают вашу жизнь предсказуемой? How many definitions do you come up with every day? Со сколькими определениями вы каждый день просыпаетесь? That will show you whether you're right or you're wrong. Которые вам будут показывать, правы вы или не правы. How many definitions do you keep in place? Сколько определений вы удерживаете? To keep your comfort zone totally cozy and comfortable. Чтобы сделать свою комфортную зону очень такой приятной, мягкой, комфортной, максимально. What is a definition? Какие определения? Something you have decided that it's true for you. Они какие-то такие, что вы решили, что это правда для вас, правда, истина. Is it true for you? На самом деле, правда это для вас? Truth. Правда? Whose truth are you buying into? And you're making it your definition of what things should be, could be, have to be, must be in your life for you to be. Чью правду вы покупаете, чтобы сделать вот эти определения правильными, тем, чем вы должны быть, следует вам быть? Okay. Everything that is times a gazillion, can we please destroy and uncreate that? И все это помноженное на гадзиллион. Давайте рассоздадим и уничтожим.
I see Alexei's question that he's in access for 2 months only, and there's so much information in chats and websites. And I'm going to become even more crazy than I always was. I'm recognizing that I'm greedy to know so many new things here. Help me to come into the question which will work for me. Alexei, show yourself. Я переведу пока. I will translate. Алексей задал вопрос в чате. Я в Access всего 2 месяца. И здесь так много информации в чатах и на веб-сайтах, и я становлюсь еще более сумасшедшим, чем я всегда был. И я осознаю, что я прям вот жадный до всех этих новых вещей здесь. И, пожалуйста, помогите мне с вопросом, который будет работать для меня. Unmute yourself, Alexei. Алексей, можете выйти в эфир, пожалуйста? Hi. Yeah. Hi. So you're speaking English? A bit. То есть ты говоришь по-английски, немножко. Да, говорю немного. You translated that with Google? Ты это перевел с Гуглом? Only one word, greedy. Wow! Только одно слово, жадный. Would you please acknowledge, just for me, just for fun, we are not going to tell it to anyone, what a great capacity you have. Можешь, пожалуйста, признать, только для меня, только сейчас, только для смеха, мы никому об этом больше не расскажем, какую офигенную способность ты имеешь? To be curious and greedy for information. Быть вот таким любопытным и жадным до информации. Yes, I can. Okay, and everything that doesn't allow you to have ease with this, can we please destroy and uncreate that? И все, что не позволяет тебе быть в тотальной легкости с этим, можем рассоздать и уничтожить. Right, wrong, good, bad, good, all nine shows, boys and beyonds. I'm curious as well. Я очень любопытная тоже. When have you decided that there is too much information or so much information in chats and websites? А где ты решил, что здесь слишком много информации? Очень много информации на сайтах и чатах. Нет, не слишком много. Not so much. Я пытаюсь взять ее все одновременно. Not so much information, but I try to take it all simultaneously. Okay. So what have you decided about yourself? Что ты решил по поводу самого себя? Что мне необходимо учиться все время, потому что сам я все время мало знаю и мало умею. That I have to learn all the time, because I know nothing. I know a little. Okay. Everywhere you have come to this absolutely gorgeous, wonderful conclusion, decision, and judgment about yourself that you don't know enough. И везде, где ты вот эти вот умозаключения, к ним пришел к умозаключениям, суждениям и осуждениям самого себя, что вот ты знаешь совсем мало, недостаточно. Would you please destroy and uncreate all that? Пожалуйста, рассоздай, уничтожь. Yes, yes. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. Truth. Do you really don't know enough? No. Правда? Ты действительно не знаешь достаточно? Нет, неправда. No, it's not truth. So, everywhere you agreed and aligned, Везде, где ты согласился, resisted and fought against somebody's point of view that you're not enough. везде, где ты согласился и выровнялся с этой реальностью, и потом начал ей сопротивляться, где ты купил вот эту точку зрения, что ты недостаточный. And therefore you're trying to make it right or wrong in your life. И поэтому ты стал пытаться делать это все в своей жизни правильно и неправильно. Would you please destroy and uncreate that? Yeah. Пожалуйста, рассоздай, уничтожь это все. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. What if choosing classes would be fun? То если выбирать классы, могло бы быть весело. And then again, how psychic are you? И еще такой момент, насколько ты
psychic, how to say it Псих. in Russian. Не, no, no, вот с этими способностями, да, то есть, ну, вот восприимчивый такой. To be tapping in the worlds of all those people who are so confused about which class, when class, how many classes to take. Ты настолько восприимчив ко всему этому, к реальностям других людей, которые Да. вот не могут выбрать, какой класс, с кем класс взять, когда его взять. So would you please acknowledge what an Может, immense capacity you have to tap in other people's worlds? пожалуйста, можешь признать, какую обалденную способность ты имеешь вступать вот в эти миры других людей, быть Да. осознанным к ним. And everything that doesn't allow you to be, know, receive, perceive this with total ease and use it to your advantage, would you please destroy and uncreate that? И все, что не позволяет тебе знать, понимать, принимать, быть вот этим, что-то я там фразу потеряла. С тотальной легкостью все это помноженное на газелион, рассоздай, уничтожь. Right, wrong, good, bad, good, poc, all nine boys and beyonds. Okay, so let me ask you one question. Let's say that you have to choose a class. Позволь, я задам тебе вопрос. Предположим, тебе нужно выбрать класс. Yeah. And you see all these classes coming and going, all the Facebook ads with Selena's doing this, Selena's doing that, somebody's doing this, somebody's doing that, all of them coming at the same time. И вот ты видишь целую кучу всяких объявлений рекламных, что там Селена делает это, Селена делает вот то, и кто-то другой еще делает вот это, и вот это, вот это, и все это одновременно в твоем поле появляется. What happens in your body? Что происходит в твоем теле в этот момент? Такое, как все колючками идет. I have no idea how to translate it. Иглами, как будто иголки, как у ежика. Я даже не знаю, как ежик. Okay, I'll help you. Okay. How much space does your body have? Сколько пространства в твоем теле? Становится меньше пространства. It's like shrinking. Okay. Is it your truth? Это твоя истина? Твоя правда? That confusion, is it your truth? Вот эта вот перепутка, это твоя правда? Нет. So one question that really helped me here, it helps me when I feel like under pressure, when everybody is like, you know, like wanting something from me, which I'm not quite willing to give. И вот вопрос, который мне с этим помогает, когда я чувствую такое сильное давление со стороны других людей, и, ну, как бы, я не в позволении делать то, что они от меня хотят. The first thing is to lower my barriers. Первое, что я делаю, я опускаю мои барьеры. The fact that you're shrinking your space is that because somebody's pushing against your barriers and you don't have space to move. Bodies don't like constriction. И ты сжимаешься тогда, когда ты чувствуешь большое давление снаружи, и ты не позволяешь себе опускать барьеры, и вот тело не любит, когда вот такие конструкции, да, создаются. So what if you lowered your barriers? То есть ты опустишь свои барьеры прямо сейчас. Lower. Everybody can do this. Okay, peeps, I want to see your hands. Those who are on, I want to see your hands. Люди, я хочу увидеть ваши руки. Давайте мы все их сделаем так и будем опускать свои барьеры. And now ask your barriers to please go down. И попросить свои барьеры, пожалуйста, вниз. As much as they want, as slow as they want, as low as they want. Так сильно, как они хотят, так медленно, как они хотят, настолько низко, насколько они хотят. Okay. And perceive the space around you. Начните воспринимать пространство вокруг вас. And if your body feels like moving, like stretching shoulders, arms, please do that. И если ваше тело начинает двигаться, да, вот оно хочет потянуться, плечами что-то там вот поводить, значит, сделайте, пожалуйста, это. And now there's a question that might help. И у меня есть вопрос, который может помочь.
how much space can I and my body occupy Сколько пространства я и мое тело можем занять, not to be affected чтобы на нас не влияло, impinged, influenced, чтобы на нас не влияло or forced и не давило, other people. не давили другие люди. And everything that doesn't allow that, will you please destroy and uncreate that? И все, что этому не позволяет быть, пожалуйста, рассоздайте и уничтожьте. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shows, boys and beyonds. Look at your body. Посмотрите на ваше тело. It's already saying, yay, I have some more space. Оно уже кричит, да, у меня теперь есть пространство. So now I'm going to ask you another question. Теперь я задам еще один вопрос. If you not know that you're supposed to put up barriers when you're confused, Если бы ты не знал, что предполагается, что ты должен поднять барьеры, когда ты в замешательстве, what else is possible? что тогда еще возможно? Yay! And everything that comes up right now in any of you, would you please destroy and uncreate that? И все, что поднимается в каждом из нас, давайте рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shows, boys and beyonds. And thank you for willing to play with me. И спасибо за твое позволение поиграть со мной. Thank you so much. Thank you. Much Did better. it help? Yes. Yes, Okay. it did. Okay, Это cool. помогло, да, это помогло. There are lots of questions, you Okay, know, in the chat. go for them, go for them. Okay. How to stop make myself wrong? And the other one, I guess it's quite similar. How to go beyond this reality which I created. Okay, very simple. Choose. Это очень просто. Выберите это. And you know, every time I heard this word, like every question you ask Gary Douglas, I'm not Gary Douglas, but okay, I get it now. That every time you ask Gary Douglas a question, so most of the times he would say, choose. И вот каждый раз, на самом деле, когда я слышу любой вопрос, это вот так же, как и Гэри, да, Гэри практически на каждый вопрос, который вы ему задаете, он отвечает очень просто. Выбери. If I ask you all to stand up right now, И если я вас попрошу всех прямо сейчас встать, давайте это сделаем. who's doing that? Окей. Кто это будет делать? Кто встает, кто встает? It's a choice, right? Это выбор, правда? Was it heavy? Это было сложно? It was a choice. Это был выбор. What if all choices were as simple as this one? Но если бы все выборы были такими простыми, такими же, как этот, What if all choices are just choices? There's nothing wrong, there's nothing right, there's nothing wrong. что если все выборы вот такие вот простые, здесь нет ничего правильного, нет ничего неправильного. However, if you are into I want to be right rather than make a choice, Хотя если вы в энергии «я хочу быть правильным» вместо того, чтобы сделать выбор, you might have probably already questioned my question to you to stand up. oh, what? What was it? So if you're used to always being right or being wrong, you might have already questioned my ask to you to stand up. Если вы привыкли всегда быть о том, чтобы быть правильным или быть неправильным, то вам, может быть, уже вот был задан этот вопрос встать вместе со мной. Are you willing to be right, or are you willing to make a choice that will create more for you? И вы в позволении быть только правильным, или вы в позволении сделать выбор, который создаст для вас больше?
What if no choice was right? What if no choice was wrong? It Что was если, just choice. что если никакой выбор не был бы правильным или неправильным, он просто был бы выбором? What else would be possible? Что еще тогда было бы возможно? And let me go back to if I know not this, what else is possible? И позвольте мне вернуться вот к этому, если бы я не знала этого, то что еще возможно? Truth. Can you recognize there where you go on automatic pilot? Можете распознать там, где вы идете вот, на автомате, And you already agree and align, fight or resist something. и вы уже с чем-то согласились, выровняли с этим свою реальность или начали этому сопротивляться? If I know not this, Что what если бы else is я не знала possible? этого? Что если бы я не знала этого, что еще возможно? If I know not that I have to question, if I know not that I doubt, if I know not that this and that, what else is possible? Если бы я не знала, что нужно быть вопросом, что если бы я не знала никаких сомнений, что у меня есть сомнения, если бы я не знала того, этого, то что еще возможно? And everywhere where you still want to know everything to give the right answer. И везде, где вы все еще идете за этой реальностью, что вам нужно знать правильный ответ, So that you're not wrong in other people's eyes and in your eyes. чтобы вы не были неправы в глазах других людей, в глазах в своих собственных глазах. Would you please destroy and uncreate all that? Пожалуйста, рассоздайте и уничтожьте все это. Right from the Pet Pot Poke, All Night Shores, Boys and Beyond. Do you see what's on the chat in English? It's so scary not to know something. I'm afraid to be judged for this. И в чате написано на английском, это так страшно не знать чего-то, и я боюсь быть осуждаемым за это. Where's Chris? Где у нас Крис? I want to scare him or her. Я хочу ее или его испугать, напугать. It's me. It's me. Yes. Chris, show your face. Покажи свое лицо. Do you know me? Chris, truth, are you scared? Крис, правда, ты напугана? I'm excited. Я возбуждена. Okay, so what about this thing not to know something? Так что вот с этой штукой, что ты не знаешь чего-то? I mean, sometimes when people ask you about something and you're like, oh, well, I don't know. And they're like, oh, really? You don't know? And sometimes it's, I feel like a block in myself when I have to say that I don't know something. Okay. Let me translate, please. И иногда люди меня спрашивают о чем-то, а я говорю, ой, я не знаю, а потом думаю, что действительно я не знаю, и во мне как будто бы какой-то блок вот возникает, что я не могу так ответить, что я не знаю чего-то. Okay. How many times have you been punished for not knowing the right answer? Сколько раз тебя наказывали за то, что ты не знала правильный ответ? Many times, in many lives. Много раз и во многих жизнях. How many times have you been praised for finding the right answer? И сколько раз тебя награждали за то, что ты правильный ответ давала? Many times, Okay. many lives. And who decided what was the right or the wrong answer? И ответ тот же самый много раз во многих жизнях. И Селена спрашивает, а кто решал, какой вопрос, какой ответ правильный, какой нет? Everyone, but not me. Все, кто угодно, но только не я. Okay. Everything that is times a gazillion, would you please destroy and uncreate that? Все это помноженное на гадзиллион, готова рассоздать и уничтожить. Mm-hmm. What are you scared of? Чего ты боишься? It's kind of a bit being scared of showing up, showing myself as I am.
Это Whoa. страх того, как показывать себя, кем я являюсь. What have you decided about yourself? How nasty are you that we cannot see? Что ты решила о себе? Насколько ты отвратительна, чтобы мы тебя не видели-то? Is that what we are not allowed to see? Что это такое, что непозволительно нам видеть? Or is it your greatness that you do not acknowledge? Или это вот твое величие, которое ты не в позволении распознать? Oh my God, I've never looked at it this way. It's so thrilling, exciting. Truth. Я никогда так с этой стороны не смотрела. Это очень освобождающий, прям вот это восторг. Truth. What do you know about yourself that you're not willing to know? Because if you knew it fully and totally, would change your whole reality. Правда, что ты знаешь, но не позволяешь себе знать, что если бы ты это распознала, то это бы изменило все твои реальности. Well, it's already changing my reality. Это уже изменяет мою реальность. Times a gazillion. Can we please destroy and uncreate that? Все это помноженное на гадзиллион. Давайте рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, podpok, all nine shows, boys and beyond. It's only for her, peeps. None of you has this problem. It's only for her, and I'm using her as a guinea pig. Да, и это только для нее, народ, это никого больше вообще не касается, не обращайте на это внимания, это только для нее, я ее использую. Thank you for taking the hard torture. Спасибо за то, что вот ты прошла эту ужасную пытку. Thank you for torturing me. Oh, you're so welcome. It was amazing. Спасибо за то, что ты меня помучила, это было великолепно. So I'm going to ask it one more time. Just one more time. So what do you know about yourself that you're not willing to know or unwilling to know, that if you knew it totally would change your reality? Я задам тебе еще раз этот вопрос. Так что ты знаешь о себе, что ты не в позволении о себе знать, что если бы ты это знала, то изменила бы тотально всю твою реальность? That's amazing. I think it's worth like putting this question on a loop, you know, just record it and... Oh no, don't do that. Это великолепно. Я думаю, что нужно мне вот этот вопрос записать и на повтор, и слушать его. И Селена говорит, не-не-не, даже не думай об этом, нет, нет. It will change too much, and then you have to take out the control freak that we all are, and yeah, you know, that's... No, don't do it. Это слишком много изменений привнесет, и тебе придется перестать быть контрол-фриком, которыми мы вот все являемся. Это не-не-не, не думай об этом, не надо делать этого. It's amazing, thank you. You're welcome. Thank Великолепно, you. спасибо. Uliana had a question. Yeah, my question is about the topic, really, and the question is, how can I get that now I'm just like I am? So being you, we always talk about being you, and how can I choose this class for myself or this topic for myself? So, Okay, let's stop. Let's stop, please. У меня вопрос именно вот по теме. Окей, ну давай. Мой вопрос он в том, что у нас много классов, книг на тему «Быть собой». Но чтобы выбрать этот класс, то есть как я должна понять, что я не являюсь собой? То есть где вот эта грань, когда ты уже почувствуешь, ну вот сейчас я наконец-то стала собой. Фух. Well, what's the question? My answer is, Мой ответ таков. Что ты знаешь? what do you know? Что ты знаешь? What do you know about being you that nobody else knows and will probably never recognize it in this world? Что ты знаешь о том, как быть собой, что больше никто не знает, и никто, может быть, никогда это больше не распознает в этом мире? Are you willing to be you even when people around you are not willing you to be you?
Ты позволяешь себе быть собой, даже тогда, когда другие люди не в позволении, чтобы ты была собой. And most of the time we refuse, or we have a resistance towards being ourselves, or knowing our truth. И очень часто мы сопротивляемся сами быть самими собой и знать свою правду. Because we are afraid that we are going to lose people around us. Потому что мы боимся потерять людей вокруг нас. So guess what? Угадай, что? Your point of view creates your reality. Твоя точка зрения создает твою реальность. Are you willing to keep people around you who are in love or in a relationship with one of your masks? Нужны ли тебе люди в окружении в твоем, которые влюблены или в отношениях с одной из твоих масок? And how much energy does this mask take to keep it on? И сколько энергии затрачиваешь ты на то, чтобы эту маску все еще держать на себе? Because there where you have decided that you have to put a mask on, Потому что там, где ты решила, что тебе нужно надеть эту маску на себя, you will fight it to the last moment so people don't discover what's behind. тебе придется биться за то, чтобы быть в этой маске всю свою жизнь, потому что люди не захотят выяснять, что там под ним, не хотят знать. Most of the times the mask is there because you have decided there's something wrong with you. И чаще всего мы в эти маски носим, потому что где-то решили, что что-то с нами не так. So people cannot see that. И носим их, чтобы люди этого не видели. So truth. Правда? You are fucking amazing. Thank you. Okay, thank you. I love the fucking part, but okay, thank you. Ты, офигительная просто. So how much energy are you still willing to invest in keeping up a mask? Так сколько энергии ты все еще инвестируешь в то, чтобы удерживать маски, Which is not you. которые не являются тобой? Is it now the time? Может быть, сейчас время? I'm ready. Я готова. For you, no matter what? Выбрать себя, несмотря ни на что. So, let me ask you a question. Okay. If you not know that when you are being you, you're losing people, what else would be possible? Вопрос мой к тебе. Если бы ты не знала, что, чтобы быть собой, тебе придется потерять людей, что тогда еще возможно? What an invitation can you and your delicious body can be Каким приглашением ты и твое вкусное, великолепное тело можете быть for people to choose beyond the masks of this reality? чтобы люди могли выйти за пределы масок в этой реальности? And even if it sounds a bit mumbo-jumbo right now, What's that? mumbo-jumbo, blah, blah, blah. For me, not. For me, good. Makes sense. Может быть, сейчас это было немножко такое, бла-бла-бла. You know it yourself Ты знаешь самой собой. when you're doing it, and how much more ease and joy and fun and light your life is when the mask is off. Ты знаешь для себя, насколько много легкости и радости, и веселья, и удовольствия в твоей жизни, когда ты без маски. So what would it take for you to choose for more ease and joy and glory in your life? Так что потребуется для того, чтобы ты больше легкости, радости и великолепия в своей жизни имела? What if this was being you? Что если это было бы быть собой? Thank you. You're welcome. That's great. Thank you. Love you. Me too. You're welcome.
Are there any questions left? Yes, there are two questions in the chat. Okay, yeah. I was like, There's- somebody's running bars. I want bars. I want bars. I Run my want bars bars. too. У нас вопрос про секс. Нам нужно... Question about sex, so we need bars. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Вопрос Ask такой. me. Сексуального целителя. Везде говорят, что этот выбор, который нельзя изменить. The question is about sexual healer. Everywhere in every book, in every manual, it's said that it's a choice that you can't change. Is it? Правда так? Я не знаю. I don't know. Не знаю is not allowed here. Это недопустимый ответ здесь, не знаю. Truth. Правда? You know. Что ты знаешь? Are you using what you have read as a reason and justification for you to do the same choices over and over again? Ты используешь все, что ты прочла, для того, чтобы подтверждать это каждый раз, каждый раз? Truth. Я хочу ответить нет, но у меня такая тяжесть в теле появляется. I want to say no, but it's so heavy in my body with this answer. So, okay. What choice do you have now? The Какой moment, выбор у тебя сейчас есть? the moment you acknowledge that you're doing something that's not creating more for you, and you acknowledge that's not what you would choose actually, И каждый раз, когда ты распознаешь, что есть что-то, что не создает больше для тебя, you're actually allowing yourself to change that. ты тогда в позволении находишься изменить это. So what would it take for you Что потребуется для тебя, to be able to choose for you, not against you? чтобы ты могла выбирать для себя, не против себя. And everywhere you have learned that choosing for you and for what works for you means choosing against the others, И везде, где вы выучили, что выбирать для себя, выбирать то, что работает для вас, это значит, что делать выбор против других. therefore you will never choose for you so that you do not disappoint others. И тогда вы не выбираете для себя, чтобы никогда не разочаровать других. Would you please destroy and uncreate that? Все это готовы создать и уничтожить. Да. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shows, plays and beyonds. Only for her because she's running her bars. None of you is concerned. Это только для нее, потому что ей сейчас бары делают. Это для вас вообще не имеет к вам никакого отношения. У меня остался все равно еще вопрос в голове есть. And I have another question in my head. Что как бы я хочу выбирать секс для радости и легкости. I want to choose sex for having fun and easiness. Но как сексуальный целитель, как бы я не могу этого сделать. But I can't. Я буду... I can't choose it this way because I'm sexual healer. Oh, everywhere where you have decided that you're a sexual healer. And everywhere where this is your life leading conclusion. Therefore, you have no choice outside this definition. Can we please destroy and uncreate that? Везде, где ты решила, что ты сексуальный целитель, вот это определила, и что для тебя вообще нет никакого другого выбора, все это рассоздай, уничтожь. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shows, boys and beyonds. Thank you very much. What would it take for you to find yourself a sexual healer yourself so that you can heal each other? Что потребуется для тебя, чтобы ты для себя тоже нашла сексуального целителя, чтобы вы могли друг друга исцелять? And have fun with it. И веселиться с этим. Ты будешь слушать что-нибудь?
Everything that is times a gazillion. Let's just destroy and uncreate that. И все это помноженное на гадиллион. Давайте рассоздадим и уничтожим. Right, from good, bad, pot, popcorn, shoes, boys and beyonds. Вот у меня тоже вопрос про целительство, где в основах написано, что вы должны признать, что вы целитель. It's another question about healing, and in this manual foundation, it said that you should recognize and acknowledge that you are a healer. И вот что это значит? Потому что я знаю, что я исцеляю людей, но когда происходит какая-то ситуация, я уже, скажем так, постфактум понимаю, вот сейчас я целила, вот, и я никак не могу поставить под контроль вот этот момент, что сейчас я целю. Whoa, she needs to translate. I know her situation. It's one of my best friends. Not a problem. Okay, so what does it mean to be a healer, to acknowledge that you are a healer? Because lots of times I heal people with my body, but I can acknowledge this only after my body already did it. Are you looking for signs? Ты ищешь какие-то знаки, признаки. Are you looking for confirmation? Подтверждение какое-то ищешь этому. Are you looking for my acknowledgement of you being a healer? Ты ищешь подтверждение, что как я распознаю, что ты целитель. And when I say me to acknowledge you, are you looking for people from outside of your world to acknowledge who you are? И ты ищешь людей, которые будут подтверждать, увидеть, что ты целителем являешься. And to tell you how extraordinary you are. И будут тебе говорить, насколько ты экстраординарная. Ну да, как будто я хочу определить себя через других людей, и всякое дерьмо выбираю из этого. Yeah, it feels like I wanna to have this consideration about myself, confirmation for myself through other people, Okay. and that's why I'm choosing some shit every time. Okay, what if this was working differently? Что если это бы работало по-другому? What if you started to acknowledge your healing capacities, yourself? Что если ты начнешь распознавать свои целительские способности сама? Even when you don't see the effects directly, even when people don't tell it to you, even when there is no sign that you have decided it should be a confirmation. Даже если нет обратной связи, если люди тебе об этом не скажут, если никто не подтвердит вот это вот. What would take for you to acknowledge the great healer that you are? Что для тебя потребуется, чтобы ты признала, что ты великий целитель? When you are it, you cannot see it. Когда ты этим являешься, ты это не можешь видеть. You are it. Ты просто являешься этим. So everything that doesn't allow you to know this, to perceive this, receive this, and be this, which total is, would you please destroy and uncreate that? Yes. Так что все, что тебе не позволяет это видеть, знать, этим быть, это воспринимать, все это помножено на гадиллион, готово рассоздать и уничтожить. Does it help? Помогло это? Yes, thank you. More clear. This is like everywhere where you're looking for confirmation from outside of you, everywhere where you're looking for validation. Везде, где мы ищем подтверждение и оценивание извне. You haven't yet acknowledged what you're looking for. Вы еще не осознали, что вы не признали, что вы ищете. And truth. If I come to you and I say, wow, you're a great healer, are you going to receive this?
И правда, если я приду к тебе и скажу, ты великий целитель, ты сможешь это получить? Or will you have to fight me because I don't know you and I cannot tell this to you and I have no proof for it? Или ты начнешь мне сопротивляться, потому что ты меня не знаешь, потому что нет, ну, как бы нет доказательств этому никаких. Мне хочется больше спрятаться, и что, не, вы что, я же не такая грандиозная. I just want to hide with it. No, I'm so little creature. What do you love about being a little creature? Что тебе нравится в том, чтобы маленькой быть? You great healer that you are. Yeah, exactly. Ты великий целитель, которым ты являешься? Да, точно. Everything that is, I hit a chord. Right, wrong, good, bad, measures, boys and beyonds. Carmen, can I please ask you to mute yourself? I think your phone is going bananas. Телефон у Кармен вибрирует. Да. А до этого Всё. она что сказала? Я не поняла. Таня lost something. You I lost. I Okay. don't know what was it. What did you lose? Юля, ты перевела с телефона то, что сказала Света, ты не перевела. Ну, там, наверное, ничего и не было. Now that's a private conversation which I cannot translate. Tanya says that to me that Yulia, you translated something about this cell phone, but you didn't translate what Selena said. But there was nothing actually. I didn't say anything, so it's okay. We're all Yeah. good. You didn't lose anything. Yeah, I guess. You're fine. You're fine. Ты в порядке, все у тебя в порядке, никто ничего не потерял, все услышали. Are you willing to acknowledge that if you didn't know what healing is, you would be recognizing and acknowledging that you're healing the whole Zoom right now? Позволение ли ты... Selena, could you please repeat it again? No. No, okay. So I will just go back to, if you not know what a healer is, Если бы ты не знала, кто такой целитель, would it be possible for you to acknowledge that you're just healing the whole chat right now? было бы возможным для тебя распознать, что ты прямо сейчас весь чат исцеляешь? What if your healing capacities have nothing to do with what you defined yourself as a healer? Что если бы твои целительские способности вообще ничего общего не имели с тем, что ты решила, каким должно быть целительство? If I know not this, what else is possible? Если бы я этого не знала, то что еще возможно? Oops. О, Господи. Cool. Она нас убила. You killed them. No, they're laughing. If this is killing me softly with this song. Нет, они смеются, это не убийство, это помните эту песню? What I Убей меня нежно. What I would suggest is, if this is a light Zoom, please watch it again. Я бы вам очень посоветовала, несмотря на то, что это очень легенький такой зум, посмотрите его, пожалуйста, еще раз. I know everybody says the same thing. Oh yes, listen, please go back to. Я знаю, все это говорят, что слушайте, еще возвращайтесь к этому зуму, еще возвращайтесь, слушайте. I just say go with your knowing. Я просто скажу, идите за своим знанием, за тем, что вы знаете. Cool. Any other question?
Thank you. Thank you. You're welcome. I guess we have one more question on this chat. In the middle of it, it was in Russian. So how to... Oh. What's that sound? How to show up yourself with total ease, and how create for myself and to be contribution for everybody, for everything, everyone with total ease. Woo! This is 3 days class in St. Petersburg, the 8th, the 9th, and the 10th of November. Honey Bunny, you just, I don't know who wrote that, but that was just the tagline of my classes. Значит, вопрос был в чате от Евгении Бессмертной, что как проявить себя с тотальной легкостью, как создавать для себя и быть вкладом для всех и всего с тотальной легкостью. И Селена говорит, ну это прям вот шапка, это заголовок того, как я презентовала свои классы, которые будут в Петербурге с 8 по 10 ноября. Как раз вот это все будет о том. Yeah. So what exactly do you want to know? Что, прям вот, что конкретно ты хочешь знать? Who's that? Кто это? Появись. Евгения Бессмертная. Evgenia, will you show yourself? There's Evgenia. Hi, Evgenia. Вот она. Come talk to me. Unmute yourself. Пойдем поговорим. Yeah. Hello. Hi. Yeah, I'm first time talk to somebody here. Я первый раз вышла в разговор тут с кем-то. Yeah. Я буду говорить по-русски, потому что я стесняюсь говорить по-английски. She will speak Russian. I got that. She's shy. Oh, yes. That's another definition. Yeah. Very nice definition. Very nice. Это еще одно определение, очень такое миленькое, да. Я не так давно занимаюсь аксессом, и мне очень нравится, я вижу уже результаты, когда я даю сессии людям, но я не могу нигде открыто сказать о том, что это может помочь. И я не могу заявить о себе, потому что у меня такое ощущение, что я сталкиваюсь с тонной... Okay, stop, please. So I'm not for a long time in Access, I'm just a new one, but I see all this changing that everything works for people when I give them sessions, but it's kind of, I can't speak out loud about it, that I have something that can help you, because I feel that I perceive that there can be lots of judgments, yeah? Да, просто тонны, я не могу их преодолеть. Oh. I can't go through all these judgments. You cannot or you can? She can't. Truth? Правда, не можешь? Ну, мне хочется ответить, что да, я могу, но у меня такое ощущение, что, я не знаю, меня или вырвет, или, я не знаю, или я сразу лягу и умру там. I want to answer that yes, I can, but it feels like, or I will throw it up, or I will lie and die immediately. Okay, what's the lie here? Какая ложь здесь? Это не мое? It's not mine. So, what do you do with that? Так что тебе с этим делать тогда? Отправить? Всем им отправить? I can send it back. You can. But if you're so cute that you want to keep everything with you, this is why you cannot go through judgment. Ты можешь отправить, да, но если ты такая милая, чтобы все это в себе держать, ты не можешь пройти через эти суждения. Guess what? Угадай, что? You're going to start believing those judgments, make them yours, real, and very difficult to change. Ты начнешь верить в эти суждения, сделаешь их своими, реальными и очень сложно изменяемыми. My question to you is, why would you do that to your body?
И мой вопрос к тебе: зачем ты это делаешь со своим телом? Why would you do that to your sweet, delicious body? Зачем ты это делаешь со своим милым, вкусным телом? And why is not a good question. Okay? И почему это не лучший вопрос? But what would it take for you to consider your body as your best friend and not the shield that you put out for people to bang against? И что потребуется для тебя, чтобы ты начала воспринимать свое тело как своего лучшего друга, а не как щит, который ты используешь, чтобы бороться с людьми? Ну, видимо, доверять себе, больше доверять себе. Believe, to trust myself more. It will come Это when you придет. lower your barriers. Это придет само, когда ты опустишь свои барьеры. What choices do you have with judgment? Какие выборы у тебя есть с суждениями? Но пока я их только принимаю, действительно их, видимо, принимаю в свое тело, потому что мне прям физически становится больно. For now, I take it all in my body, and I know it because I feel how it hurts. What if the next time you will lower your barriers and ask your body not to take it over? Что если в следующий раз ты опустишь свои барьеры и попросишь свое тело не впитывать это все в себя? What would it take for you to receive judgment as a simple information, as an interesting point of view? Что потребуется для тебя, чтобы воспринимать эти суждения просто как информацию, как интересную точку зрения? Я буду всегда на этом концентрироваться, чтобы постоянно, я не знаю, вспоминать о том, что мне надо опустить барьеры и при разговоре постоянно концентрироваться. Then I have to be in control all the time with it. To remember that I should push my barriers down. Oh, truth. Are you not in control right now when you ask your barriers to come up all the time? How much energy are you using in keeping your barriers up and going against your body? Правда, а ты сейчас что, не в контроле, чтобы все время поднимать свои барьеры, и ты используешь, сколько энергии ты используешь для того, чтобы все время держать барьеры поднятыми? Да, просто дохрена энергии. Я устаю даже от этого, да, я понимаю. I use lots of energy for keeping my barriers high, and I'm tired of it all the time. Not yet. You're still doing it. It's fine. Недостаточно, видимо, еще, да, потому что ты все еще это делаешь, это еще весело для тебя. Да, нет, уже не очень. Уже хочется. Просто это какая-то дурацкая привычка. It's not so fun already for me, but I'm like addicted to it. Okay. So everywhere where you have defined this as a sort of addiction, and everywhere where you bought the point of view that the barriers will protect you, would you please destroy and uncreate that? И везде, где ты это вот купила как некий, как одну из привычек, да, и везде, где ты I've lost the second part, Selena. Everywhere you bought the point of view that the barriers are there to protect you. И везде, где ты купила точку зрения, что барьеры, они нужны для того, чтобы тебя защитить, все это помножено на разделен, готовы рассоздать и уничтожить. Да. Right, wrong, good, bad, what, walk, all night, shoes, boys, and beyonds. I'm just going to stay 1 second over here, and I'm going to ask you one thing. Have you... На секунду еще здесь задержусь с этим и задам тебе еще один вопрос. Have you ever watched animals, like two dogs, when they come next to each other? Ты видела когда-нибудь, как животные, например, две собаки идут вместе друг с другом? What do they do? Что они делают? Обнюхивают друг друга. Have no idea how to translate. Okay. They
They sniff each other? Sniff, yeah, sniff each other. They sniff each other. Are they biting each other from the first second that they get in contact? Разве они бьют друг друга с первого же мгновения, как они входят в контакт? Нет. Cool. If animals don't do that, why would you do that? Если животные этого не делают, зачем ты это делаешь? Why would you expect somebody to come and harm you? Зачем ты в ожидании живешь, что кто-то придет и ударит тебя, навредит тебе? When you have your barriers down, Когда барьеры твои опущены, you're vulnerable. ты в уязвимости. And vulnerability is not what this reality defines as. И на самом деле уязвимость — это не то, как ее определяет эта реальность. That's a weakness or something. Ну, как слабость или что-то такое. It's the state of extreme awareness of everything and everyone around you. Это состояние экстремальной осознанности обо всем, что вокруг тебя, и обо всех, кто вокруг тебя. And truth. When you're fully present and when you're aware with what happens, И правда, когда ты абсолютно присутствующая и абсолютно осознанна обо всем, что происходит, can anyone harm you? может ли кто-то тебе навредить? Or will you know already 5 steps in advance? Или ты уже знаешь на 5 шагов вперед, что будет? Да, я уже знаю. I know already. Cool. So everywhere where you bought the point of view that you have to have barriers so that you be protected, could you please destroy and uncreate that? Так что везде, где ты купила эту точку зрения, что твои барьеры должны быть подняты, чтобы ты была под защитой, можете это рассоздать и уничтожить? Right, wrong, good, bad, put, poke, all night, shoes, boys and beyonds. What if those barriers are there to cut you from your own awareness? Что если эти барьеры здесь для того, чтобы отрезать тебя от твоей собственной осознанности? What else could you choose? Что другое ты можешь выбрать? It's just a choice. Это просто выбор. Сейчас все перевернулось. Everything is the opposite right now. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Все противоположно тому, чем кажется, и ничто не противоположно тому, чем кажется. Cool. So, Спасибо большое. if you not know that you have to put your barriers up to protect yourself, what else is possible? Так что, если бы ты не знала, что тебе нужно поднимать барьеры, чтобы саму себя защитить, что тогда еще возможно? Кажется, возможно просто что-то невозможное. It feels like everything is possible, that even impossible. Everything that is times a gazillion. Will you please destroy and uncreate that? Все это помноженное на газиллион, давайте рассоздадим и уничтожим. Woo! Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night, shows, boys and beyonds. Can we close Eleonora's? Eleonora, you're naked and we see you. Everything that is times a gazillion. Can we please destroy and uncreate that? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all night, shows, boys and beyonds. Cool. How does it get any better than that? Ну, как еще лучше может быть, чем сейчас? Great. We have Thank you very one much. hand. We had one hand. One hand. What is one hand? Одна рука поднята у нас. Кто-то хочет задать вопрос? Ольга. Слышно меня? Olga, yay. Okay. Hi. Hello. Hi. Как у вас весело в пятницу вечером. Oh, it's so much fun on this evening. Wow, thank you. Well, it pays sometimes to go into a bar. У меня такое странное состояние, что я в последнее время просто сижу дома и ничего не делаю. My states last days is really strange. I just sit at my house and do nothing.
И я не очень понимаю, что это. And I Yeah. can't realize what's that. Я не делаю каких-то выборов, я не заявляю о себе, чтобы там создать класс. Ничего. I don't do any choice. I don't show myself and with some classes. Okay. And what's the question? Что ж, да, что я могу сделать, или какие вопросы задать, или что я не позволяю себе, или что я не знаю о себе, что позволит мне это изменить. What should I do and what question can I ask to change it somehow? What doesn't allow me to change it? Do you like it? Truth. Правда, тебе это нравится? Это меня пугает. It's frightening me. Если я так буду сидеть, у меня не будет денег, чтобы есть. If I will continue this sitting home, I won't have any money for even food. I didn't ask you that. I asked you, do you like it? Я не спросила тебя об этом, я спросила, тебе это нравится? Евгения, замьютьте себя, пожалуйста. Да, нравится. Yes, I like it. Oh, so everywhere where you made it a wrongness, and everywhere where you're thinking that you have to be doing something so that you be right in this reality, instead of just enjoying whatever is coming your way, would you please destroy and uncreate that? Везде, где ты себя сделала за это неправильно, и везде, где ты решила, что тебе обязательно нужно что-то делать, чтобы тогда быть правильной в этой реальности, все это помноженное на Годзиллион, создать и уничтожить готово. Да. Right, wrong, good, bad, pop, poco, nice, rose, boys, and beyonds. What if is this your... Have you asked your body? Ты спросила свое тело об этом? Hey, body, who does this belong to? Is it yours? Эй, тело, кому это принадлежит? Это твое? Как будто нет. Feels like no. So how many people are getting depressed in the beginning of winter in Russia? Так сколько людей на самом деле впадают в депрессию в начале зимы в России? Много. Lots of. Cool. Are you so psychic that you tap into their worlds and you decided you have to make it real for them as well? Ты настолько чувствительна и осознанна ко всему этому, что ты можешь вступить в их мир и почувствовать это? Yes, no. No thinking? Yes. Да, yes. Okay. Do you have any other choice? У тебя есть какой-то другой выбор здесь? Or does this work for you? Или это работает для тебя? Выбор. У меня такое ощущение, что я больше ничего не выбираю. Что я как будто не могу позволить себе выбрать что-то еще или что-то большее. I feel like I can't choose anything. It's not allowed for me to make any choice and to choose something more. Truth? Правда? Who's not allowing you to choose more? Кто тебе не позволяет выбирать больше? Кто-то. Somebody. Somebody or someone without a body? Кто-то с телом или кто-то без тела? Кто-то без тела. Without body. Truth, demon? Правда, это демон? Нет. No. Entity? Сущности? No. Something else? Что-то еще? Я почему-то думаю, что это мама.
I think that it's my mother. Your Она mother. умерла. Она умерла. She died. Cool. Is she still hanging around? Классно, она что, где-то поблизости до сих пор? Она мне сегодня снилась с утра, я с ней разговаривала. I had a dream about her today. I was talking to her in this dream. Cool. Are you still holding on to her? Классно. И что, ты все еще держишься за нее? Да. Cool. Yes. It's a choice. Это выбор. It's a choice. Now for that, I'm going to invite you into talking to the entity class. I'm also a facilitator of talking to the entities, but this is not the topic for tonight. I'm really, really, really happy that you acknowledge that this is an entity thing and not so much something that is yours. И для этого я тебя хочу пригласить на класс «Разговор с сущностями». Я также являюсь фасилитатором этого класса, но это не наша сегодняшняя тема. Но я очень рада, что ты смогла осознать, что это какая-то штука о сущностях, да, это не является твоим это состояние. Have you done an entity class? Ты брала этот класс «Разговор с сущностями»? Я только на интро была когда-то. Only intro. Okay. Have you done a foundation class? Основы брала? Да, да. Yes. Then you know what to do Тогда ты знаешь, что делать. when you're ready to do it. Когда ты будешь готова это сделать. And if still doesn't work out, then if I'm not wrong, Yasodhara is coming to Russia with the Talking to the Entity class. Да, и если это все еще не сработает, то, если я не ошибаюсь, вот в ближайшие дни Садара приезжает в Петербург с классами. So what would it take for you to take her class? And if you not know this, what else is possible? И что потребуется для тебя, чтобы взять ее класс? И что, если бы ты этого не знала, то что еще возможно? А у меня такое событие сегодня было. У меня родилась внучка. Today my granddaughter take a birth. И вот когда я об этом узнала, просто получила сегодня сообщение утром, вот после этого мне приснилась мама. И у меня было как будто соединение вот внучки с мамой, что как будто, может быть, это мама воплотилась, или это что-то связано с родом. And сейчас. И после этого сообщения, да, ты почувствовала, что тебе приснилась мама. После сообщения тебе приснилась мама. Okay. After she get this message about her granddaughter, she was dreaming about her mama, and it felt like maybe it's the same being. What do you know? Like her mama is inside this new body. Что ты знаешь об этом? And everywhere where you're not allowing yourself to know what you know, and you're looking for confirmation from outside yourself for something that you know, will you please destroy and uncreate that? И везде, где вы себе не позволяете знать то, что вы знаете, везде, где вы ищете обязательно подтверждение того, что вы знаете, откуда-то снаружи, все это помножено на гадзиллион, готовы рассоздать и уничтожить. Да. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all natures, boys and beyonds. Is there anybody in this world who can tell you what you know? Есть ли хоть кто-то в этом мире, кто тебе может сказать, что ты знаешь? Other than you? Yeah. Cool. So how does it get any better than that? Классно, как это может быть еще лучше? If you not know that you have to go for confirmation for other people. Если бы вы не знали, что вам нужно искать подтверждение у других людей, то что еще возможно? How does it get any better than that? Как это может быть еще лучше?
Peeps, time is up. It's been up for half an hour. So I would so much like to ask you to give a round of applause to Juliana for keeping up this translation for 1 hour and a half. Ребята, время уже давно прошло, мы уже полчаса как over, уже больше на полчаса этот звонок, и аплодисменты как бы мне за перевод. Спасибо. Thank you. Спасибо всем. Thank you. Thank you so much, Juliana, and I really hope, I mean, I know, but I hope as well that you realize what for great contribution you are for consciousness, for me, for all of us, for consciousness, and for the whole planet. So thank you so much. И всем спасибо, и я надеюсь, что вы распознаете, каким вы вкладом на самом деле являетесь в осознанность, в меня, вот в этот класс и во все. Всем большое спасибо. And can we say a few words about upcoming classes? Yeah. Можем мы пару слов сказать о предстоящих классах с Еленой? I saw it that you put them in the chat. I keep an eye on the chat. Я видела, что вы ссылочки уже там разместили в чате. But before I say anything about the classes, I would really like to thank you for your willingness, for your patience, for your contributions and questions and presence here tonight. И прежде чем я скажу что-то о классах, я хочу поблагодарить вас всех за ваш вклад, за ваше позволение быть здесь и присутствовать сегодня на классе. And this is the moment when I'm inviting you to even more. Are you willing to step up? Are you willing to be an invitation to the whole world to being you? И это тот момент, где я хочу пригласить вас в то, чтобы вступить в то, чтобы быть еще большим вкладом и приглашением для всей планеты, для всего мира через бытие самими собой. What if just by being you, you're opening up the doors for the whole world to being themselves? Что если просто через то, что вы являетесь собой, вы можете открыть двери для всего мира, чтобы они тоже могли все стать собой? Every time you choose this energy of being you, каждый раз, когда вы выбираете быть этой энергией, быть собой, you become an invitation. Вы становитесь приглашением. So no, it's not if you. I know you haven't had enough. Я знаю, что вам недостаточно. This is why more is coming your way. Вот поэтому еще больше предстоит вам на пути. I'll be in St. Petersburg the 8th, the 9th, and the 10th of November. Я буду в Санкт-Петербурге 8, 9 и 10 ноября. With 3 one-day specialty classes of being you. И это будет 3 специальных класса, особых класса из серии «Быть собой». Money. Деньги. Bodies. Тела. Relationships. Отношения. I can hardly imagine how you can skip those 3. Я не представляю, как вы это все сможете взять, пройти это все. And if you feel like having more, если вы хотите еще больше, I'll be there. Я буду там. Until then, а пока, thank you so much. Всем большое спасибо. And see you somewhere online and in the classes. И увидимся где-нибудь онлайн и на классах. Thank you so much, Uliana. And you're Dasha. You're not Dasha. Elena, for being here tonight. Thank you, Yulia. And how does it get any better than that? Спасибо Лене, спасибо Ульяне, спасибо Юлии. И как-то может быть еще лучше. Enjoy the evening, peeps. Have fun. Наслаждайтесь вечером, повеселитесь. Bye-bye. Пока-пока. Thank you. Thank you.